means when two or more reactant combine to form a single product is called as a combination reaction. Number 2, decomposition reaction. हे पण आपण घेतली आहे. When two or more product is obtained from a single reactant is known as a decomposition reaction. Now we have to start the third type of chemical reaction is a displacement reaction. Displacement reaction means the chemical reaction in which less reactive element is replaced by more reactive element in a compound to form a new product is called as a displacement reaction. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हे आपण अभ्यासत आहोत. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याचा अर्थ विस्थापन अभिक्रिया. यामध्ये काय होतं? द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड by more reactive element in a compound to form a product is called as a displacement reaction. ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये कमी क्रियाशील असलेल्या मूलद्रव्याची जागा जास्त क्रियाशील असलेला मूलद्रव्य घेतो आणि आपल्याला नवीन मूलद्रव्य असलेला नवीन प्रॉडक्ट या ठिकाणी मिळतो, त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्हणता येईल. फॉर एक्झाम्पल, वी हॅव टू टेक सम एक्झाम्पल्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द फर्स्ट, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक to form zinc sulfate and copper. In this reaction, copper is a less reactive element. Copper is a less reactive element which is replaced by zinc to form a zinc sulfate and copper. Second example, copper sulfate reacted with iron, so we get the product iron sulfate or ferrous sulfate and copper. Third example of a displacement, zinc reacted with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is released. So, in a displacement reaction, less reactive element is replaced by more reactive element to form a new product. So, these are some examples of a displacement reaction. Next, double displacement reaction. In a double displacement reaction, the reaction in which the chemical reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate. The new word precipitate. To form a precipitate are called as a double displacement reaction. पहा, या double displacement reaction मध्ये the reactants are exchanged. यामध्ये काय सांगितलंय? The reaction in which the ions in the reactants are exchanged. The ions in the reactant, या reactant म्हणजे अभिक्रिया करार, या reactant मध्ये आयन एक्सचेंज होतात, बदलतात and to form the precipitate. Precipitate या शब्दाचा अर्थ अवक्षेप. Precipitate means the substance which does not dissolve in a chemical reaction and always present at the bottom of chemical reaction. जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेमध्ये पूर्णपणे विरघळत नाही आणि रासायनिक अभिक्रियेच्या तळाशी जमा होतो, तर आपण प्रेसिपिटेट असं म्हणतात. सो इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच the reactants of ions are exchanged to form precipitate are called double displacement reaction. Example, copper chloride react with the potassium iodide to form cupric iodide and potassium chloride. In this chemical reaction, precipitate is a copper cupric iodide. Cupric iodide is a precipitate because cupric iodide does not dissolve in a chemical reaction, so it is present at the bottom of a chemical reaction. So, double displacement and displacement, these are the two reactions are important. Displacement means the reaction in which less reactive element replaced by more reactive element to form a product is called as a displacement reaction. Some examples are given. And double displacement reaction is the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form precipitate. Precipitate याचा मीनिंग आता सांगितला अवक्षेप. याचा मीनिंग आहे अवक्षेप. The substance which does not dissolve in a chemical reaction
and always present at the bottom of chemical reaction is called as a precipitate. मग या रिएक्टंटच्या आयन पासून जर प्रेसिपिटेट मिळत असेल तर त्याला आपण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्हणता येईल. एक्झाम्पल आपण घेतले क्युप्रिक कॉपर क्लोराइड रिएक्टेड विथ द पोटॅशियम आयोडाइड टू फॉर्म क्युप्रिक आयोडाइड एंड पोटॅशियम क्लोराइड. In this reaction cupric iodide is a precipitate. Then after completing the chemical reactions, after completing the types of chemical reactions, next point we have to study endothermic and exothermic reactions. Look at this. In a chemical reaction, types of chemical reaction, we study 4 types of chemical reactions. Combination reaction, number 2 combination नंतर आपण घेतला decomposition reaction, number 3 displacement reaction, and number 4 double displacement reaction. These are the 4 chemical reactions are important. Now we have to study or we have to discuss about the endothermic and exothermic reactions. Look at this, endothermic and exothermic. Endothermic and exothermic reaction. Look at this. First, endothermic reaction. Endothermic reaction. याला मराठीमध्ये म्हणतात उष्माग्राही. उष्माग्राही अभिक्रिया. The process in which heat is absorbed. Heat is absorbed. The physical process in which heat is absorbed is called as the endothermic reaction. ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये उष्णता शोषून घेतली जाते त्याला आपण उष्माग्राही अभिक्रिया म्हणतात. For example, melting of ice. Melting of ice. Melting of ice is an endothermic reaction. Second example आपण या ठिकाणी घेऊ. Number 2. Second example आपल्याला घेता येईल. Calcium carbonate is heated. Calcium carbonate is heated. Calcium carbonate is heated to form calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium oxide plus carbon dioxide. In this reaction also the heat is absorbed. Calcium carbonate in which heat is absorbed to form calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium carbonate ला जर पाण्यामध्ये आपण डिसॉल्व केलं, कॅल्शियम कार्बोनेटला पाण्यामध्ये आपण टाकलं तर त्या ठिकाणी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते, उष्णता शोषून घेतली जाते आणि तयार होतो कंपाऊंड कॅल्शियम ऑक्साइड अँड कार्बन डायऑक्साइड. So endothermic reaction is the chemical reaction in which it is a physical change. The process in which heat is absorbed is called as the endothermic reaction. Example, melting of ice. Another example, calcium carbonate heated. Calcium carbonate dissolved in water. The heat is absorbed to get calcium oxide and carbon dioxide gas. Second reaction, exothermic reaction. Exothermic reaction. The reaction in which heat is given out. Heat is given out. Heat is given out. ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये उष्णता सोडून दिली जाते. The reaction in which the process in which heat is given out is called as an exothermic reaction. For example, formation of ice from water. या पाण्यापासून बर्फाचं रूपांतर होणं हे आपल्याला सांगता येईल एक्झोथर्मिक रिएक्शनचं एक्झाम्पल. अजून दुसरं एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी समजून घेऊ. कॅल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड विथ वॉटर. Calcium oxide reacted with water
to form calcium hydroxide plus heat. It is a exothermic reaction in which heat is given out. So these are the two different reactions in which in endothermic reaction heat is absorbed and in exothermic reaction heat is given out. Endothermic reaction चा example आपण म्हणता येईल calcium carbonate dissolved in water to get calcium oxide and carbon dioxide gas. And in exothermic reaction, the reaction in which the heat is given out is called as the exothermic reaction. Example: calcium oxide reacted with water to form calcium hydroxide and heat is given out. यातून heat बाहेर सोडली जाते तर आपण exothermic reaction असं म्हणता येईल. मग या दोन केमिकल रिएक्शन समजल्या. एंडोथर्मिक म्हणलं की heat is absorbed. शॉर्ट मध्ये सांगता येईल endothermic reaction means heat is absorbed and exothermic reaction means heat is given out. Heat सोडून दिली जाते, बाहेर टाकली जाते. Then next point we have to study the factors affecting the rate of chemical reactions. हा पण एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला सांगता येईल. पण त्या अगोदर आपण एक छोटंसं समजून घेऊ. In 8th standard we have to study, already we have to learn that oxidation and reduction. Oxidation आणि reduction हे आपण अभ्यास केला आहे. Rate of chemical reaction. 8th, 9th standard we learned that already learned that oxidation and reduction. Oxidation means the reaction in which the chemical reaction in which gain of oxygen and lose of hydrogen is called as oxidation. And reduction means the chemical reaction in which gain of hydrogen and lose of oxygen is called as reduction. हे आपण घेतलेलं आहे. पण त्यानंतर आपला हा महत्त्वाचा मुद्दा समजून घ्यायचा आहे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑक्सिडेशन रिडक्शन याच्यानंतर आपण समजून घेणार आहोत. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन एकत्र केलं तर कोणती केमिकल रिएक्शन होती हे पण आपल्याला अभ्यासायचं आहे. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियस होत असेल तर त्याला रेडॉक्स रिएक्शन असं म्हणतात. हा मुद्दा समजून घेतल्यानंतर आपण समजून घेऊ. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियेचा दर कोणकोणत्या घटकावर अवलंबून असतो. There are five factors which depends on rate of chemical reactions. रासायनिक अभिक्रियेचा दर हा 5 वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून आहे. यामध्ये नेचर ऑफ रिएक्टंट आहे, पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टंट आहे, कॅटलिस्ट आहे, टेम्परेचर आपल्याला म्हणता येईल. टेम्परेचर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे फॅक्टर्स आपल्याला हे अफेक्ट करतात केमिकल रिएक्शनवर. एक एक मुद्दा आपण या ठिकाणी समजून घेऊ. लुक ॲट दिस. नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द रिएक्शन. नेचर ऑफ द रिएक्शन. Number 2, size of the particles. Size of the particles. Number 3, concentration of आपण concentration of acid किंवा base म्हणता येईल. concentration of the reactants. Number 4, temperature. And number 5, catalyst. These are the 5 factors affect the rate of chemical reaction. Chemical reaction ही फास्ट होण्यासाठी, जलद होण्यासाठी या केमिकल रिएक्शन वर इफेक्ट करणारे, परिणाम करणारे 5 घटक म्हणता येईल. नेचर ऑफ द रिएक्शन. आता नेचर ऑफ द रिएक्शन यामध्ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन द केमिकल रिएक्शन in which if the element is a more reactive element
then the chemical reaction is the faster. For example, आपण म्हणतो अॅल्युमिनियम आणि झिंक, यामध्ये अॅल्युमिनियम आणि झिंक मध्ये जर मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट असेल या दोनपैकी एखादा, तर रिएक्शन ही फास्ट या ठिकाणी होऊ शकते. मीन्स reactant if the chemical reaction in which the reactant is more reactive then the chemical reaction is the faster. दिलेल्या chemical reaction मध्ये reactant जर या ठिकाणी फास्ट असेल तर या ठिकाणी chemical reaction फास्ट होऊ शकते. नंबर 2, size of particles. Smaller the size of a reactant or particle, the faster is the chemical reaction. दिलेल्या reactant चे particle जर small असतील तर chemical reaction ही fast होते. Number 3, concentration of the reactant. When the chemical reaction containing the concentrated acid असतील तर rate of reaction is the fast. reaction मध्ये जे ऍसिड वापरले ते जर कॉन्सन्ट्रेट असेल तर निश्चितपणे रिएक्शन फास्ट होऊ शकते. टेम्परेचर इज हाय. आपण जर टेम्परेचर जास्त देत असाल, हीट जास्त करत असाल तर केमिकल रिएक्शन फास्ट होईल. and catalyst. Last factor is the catalyst. Catalyst उत्प्रेरक 9th आणि 8th standard ला आपण झालेला आहे. The substance which does not take part in a chemical reaction but by its presence the speed of reaction fast. जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेत नाही परंतु त्याच्या असण्यामुळे रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढत असेल तर त्याला आपण कॅटलिस्ट म्हणता येईल. मग हे 5 घटक आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. जर क्वेश्चन विचारला which are the factors affect on rate of chemical reactions, so these are the 5 factors. Nature of the reaction. Number 2, size of the particles, concentration of the reactants, temperature and catalyst. से 5 आपला हे 5 या ठिकाणी पॉइंट लिहिणे आवश्यक आहे. These are the 5 factors which affect the chemical reactions. यामध्ये reactant, first nature of the reactant मध्ये मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट असेल एखादा तर निश्चितपणे रिएक्शन फास्ट होते. नंबर 2, साइज ऑफ पार्टिकल. स्मॉलर पार्टिकल साइज असेल, स्मॉलर द पार्टिकल साइज फास्टर द केमिकल रिएक्शन. नंबर 3, concentrated acid is used in a chemical reaction, the chemical reaction is the faster. Temperature, if temperature is given the chemical reaction also fast, the sudden changes are occurred. And catalyst, the substance which does not take part in a chemical reaction but by its presence the speed of chemical reaction. So these are the 5 points and these are the 5 factors are essential or important for the rate of chemical reaction. Next, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Oxidation, the chemical reaction in which gain of oxygen and lose of hydrogen is called as a oxidation reaction. The chemical reaction in which gain of oxygen and lose of hydrogen is called as the oxidation reaction. And reduction is the chemical reaction in which gain of hydrogen and lose of oxygen is called as a reduction reaction. आता यामध्ये या दोन्ही जर सायमल्टेनियसली होत असतील तर त्याला रिडॉक्स रिएक्शन म्हणता येईल. ऑक्सिडेशन प्लस रिडक्शन टू फॉर्म redox reaction. The chemical reaction in which oxidation and reduction simultaneously occurs
then such reactions are said to be redox reaction. पुढच्या तासामध्ये आपण redox reaction ची माहिती घेऊ.